Hej, kontynuujemy Let's Playa z Black Mirror 3. Przed nami ostatni odcinek drugiego rozdziału. Odcinek, w którym wydarzy się trochę rzeczy, według mnie ciekawy i ważny z punktu widzenia fabuły. Nie tylko trójki, nie tylko trzeciej części Black Mirror, ale i całej trylogii. Zanim udamy się do Mareja po wyjaśnienia, bo widzieliśmy listę jakichś wpłat, na których widnieje literka M, być może Marej. Również list do Phila podpisany prawdopodobnie przez Mareja, bo tylko on mógł wiedzieć, kiedy Adrian opuści areszt. To zanim udamy się do Mareja, wrzucimy broń tutaj do kontenera na odpadki. Chuck the thing away. I'll get rid of the other weapon too. That's that job done. Now, I'll have to ask Murray a few questions. Gdzie jest ta nasza mapa? Chyba gdzieś po lewej jest. No i udajemy się do hotelu, do Pałacu Gordonów. Cóż za pretensjonalna nazwa. Przyznam, że całkiem fajnie, całkiem klimatycznie wygląda ten hotel po zmroku. Ah, Mr. Michaels, have you had a pleasant day? Mr. Michaels? Why aren't you calling me Mr. Fire Fiend? I know you like calling me that. I also know you're having me watched. That you set a perverted gun nut onto me who has a whole load of corpses in his cellar? I don't know what you're talking about, Mr. Michaels. Are you not feeling well? You seem a little tense. You will be too, very soon. Unfortunately, I found a letter that proves everything, written in your handwriting, to a certain Phil. He'll be sitting pretty in the slammer very soon if I take this to the police. Very well, Mr. Michaels. I too can do something. As you will have already ascertained from this letter, I am in possession of some photos that are extremely damaging for you, for which I have paid a large sum of money. Do you want to know what they show? What could they show? I'm totally innocent. You, Mr. Michaels, are on them. You can be seen running from the burning castle. Had you not put on record that you were nowhere near the castle on the day of the fire? What would the judge have to say to that? I almost fear that would be your death sentence. And just imagine, I could even profit from it. Brave hotelier convicts arsonist. I've got you where I want you, Mr. Michael. You won't get away with it. I'll press charges against you for blackmail. Of course you will. A pathetic lunatic from America comes to England, kills half a dozen people, and then accuses a respectable hotelier of blackmail? Wake up! You're up to your neck in it. Do what I tell you, and you'll stay alive at least. We'll see who's gonna stay alive, you cretin! Ah! God, oh, that burns. I wanted to kill him. I really wanted to kill him. And I had no scruples whatsoever. There was something liberating about it. Oh, what's wrong with me? This can't be me. First these visions, and now it's becoming real. It isn't good, Adrian. It really isn't good. The medication, I should take it more regularly. Okay, calm down. Now isn't the time to lose your nerve. Murray antagonized me, and yeah, that could easily flip me out. It's perfectly normal. Nothing unusual. It can happen to anyone. And it happens in the best of families. Jeez, no. This happens a heck of a lot in my family. It's the goddamn curse or whatever. These damn pills don't help either.
Or do they? Ugh. I just don't know what to do anymore. Maybe Victoria could help me. She knows all about our family and this curse. But she doesn't believe me. But can you blame her? No. I'm starting to have doubts about me. Okay, slowly now. What should I do? If the guy goes to the police now, I've had it. These photos. I must find and destroy the photos. Then he won't have anything more on me. One problem less. No tak, kilka spraw, o których powiem. Pierwsza sprawa to jestem ciekaw, co by się stało, gdyby Adrianowi udało się chwycić Mareja za szyję. Czy by go udusił, czy jednak udałoby mu się powstrzymać to coś, co go pcha do tych dziwnych zachowań. Druga sprawa to Adrian jeszcze nie do końca sobie zdaje sprawę, co to jest, co się z nim dzieje. Czy to rzeczywiście jest sprawa klątwy, czy coś innego, ale pamiętamy, że w drugiej części Black Mirror nie było tego rodzaju zachowań Adriana. One pojawiły się dopiero po tym rytuale, kiedy kilka kropel krwi spadło na księgę. No a wiadomo, to prawdopodobnie przywołało Mordreda, więc stąd można skonstatować, że Mordred go próbuje opętać. No i trzecia sprawa to te zdjęcia. Rzeczywiście Marej może mieć takie zdjęcia z tego względu, że uciekał. Adrian uciekał z tego zamku, wychodził z zamku. Także mogą być takie zdjęcia, no i trzeba je znaleźć, jeśli są, i zlikwidować. Może znajdują się właśnie tutaj w biurze Mareja. I bet he's got the photos somewhere in his office. Tu jest wielki, olbrzymi safe, pewnie ciężki, A masywny. large steel locker. If Murray has something he wants to keep safe, it's sure to be in here. No chance. This thing's locked and made of solid steel. It's also screwed into the floor, and I don't know the combination. Czyli trzeba się będzie rozejrzeć. A co tu jest na sztaludze? Murray's baby. In oil. No tak, pałac Gordonów. Przeszukajmy szuflady. I can't believe that Murray keeps the key for the locker here, but I'll check all the same. What have we got here? This is a user manual for the steel locker. Interesting. If you have forgotten your combination, the serial number is stamped on the rear panel. Write it down and telephone the following number: 01473/serial number plus the last 2 digits of your year of birth. An automated information desk will then tell you your combination. To mi się wydaje trochę dziwne. Czy nie łatwo by było takiego zabezpieczenia złamać? Spójrzcie, przecież rok urodzenia właściciela sejfu jest bardzo łatwo zdobyć. Wystarczyłoby, żeby ktoś miał na oku jakiś sejf i myślę, że nie byłoby problemem dla takiego przestępcy zdobycie daty urodzenia, nawet pełnej daty urodzenia, nie tylko roku właściciela. No a numer seryjny, z tym mogłoby być trudniej, ale wystarczy choć trochę przesunąć ten sejf, jeśli on stoi pod ścianą, choć trochę go przesunąć, jakoś może też by dało radę, żeby odczytać ten numer. No i wtedy by się już automatycznie odzyskało te kombinacje. No nie wiem, czy to nie za prosta metoda, by złamać to hasło. That's what I call service. Now I just need Murray's date of birth and the serial number. W każdym razie ten save jest chyba zbyt duży, by Adrian dał radę go przesunąć i przeczytać ten numer seryjny, tak mi się wydaje. Dlatego na razie stąd wyjdziemy może. A nie, może spojrzymy na dyplom, bo tu może być data urodzenia Mareja. Murray's date of birth will probably be on here. There it is.
1942. Huh. He's quite an old-timer. The creep. Po 50, nie taki jeszcze staruszek. No tak, właśnie, no i spójrzmy, jak łatwo było zdobyć rok urodzenia Mareja. Teraz stąd wyjdziemy. O, jeszcze nie przyjrzeliśmy się temu czemuś. I bet that thing infringes several personal rights. That doesn't seem to bother Murray at all. Jesteśmy naczelną atrakcją Pałacu Gordonów. A toolbox. It wasn't there yesterday. Is Murray doing the renovation himself? Whatever. I'll just help myself. Not too well organized. Pliers. They could come in handy later. Otherwise, just screws, nails, and fuses. Jeszcze tutaj spójrzmy na plan hotelu. What a stroke of luck. My hotel room is on the other side of the wall, just where Murray's steel cabinet is. Właśnie, więc pewnie spróbujemy się przebić przez ścianę, ale do tego będzie nam potrzebne zlokalizowanie, dokładne zlokalizowanie, czyli wymierzenie miejsca, w którym ten sejf się znajduje, więc użyjmy miarki na sejfie. It's 3.5 meters from the corner to the place where the steel locker stands. No i teraz możemy już iść do pokoju, tam gdzie byliśmy zameldowani, ale chyba się już wymeldowaliśmy. W każdym razie mamy dostęp do pokoju jeszcze. No i użyjmy teraz miarki na ścianie. If I've got it right in my mind, the steel locker must be exactly behind this part of the wall. Jak się przebić na drugą stronę? Nie wydaje się to łatwe, bo jednak przebić się przez ścianę, żeby nie zwrócić na siebie uwagi, no nie jest to chyba coś oczywistego. No ale spróbujmy skalpelem przynajmniej zedrzeć tapetę. I'll remove the wallpaper. A brick wall. Looks very old and the mortar's crumbling. Tylko czym? Ekwipunek mamy dość pokaźny. No i trochę niczym MacGyver teraz Adrian Gordon wymyśli sposób i usunie zaprawę żeliwną literką M. I can use this to scratch out the mortar from between the bricks. That should do it. That's the back wall of the steel locker. And here's the serial number. 8528-173. No czyli jak się okazuje, nie było wcale tak trudno zdobyć kod. No, na razie jeszcze kodu nie mamy, ale za chwilę go powinniśmy zdobyć według instrukcji. No muszą nam podać, skoro tak napisali w instrukcji sejfu, no to nie mogą łamać. Wow, that's a really ugly carpet. Probably a relic from Murray's old pawn shop. Nie mogą łamać własnych procedur. Swoją drogą, właśnie pamiętamy ten Lombard Mareja z jedynki. On wcale się przez te 12 lat nie zestarzał. Wtedy on chyba nawet 40 nie miał. O ile dobrze kojarzę rok, w którym akcja się toczyła. Także no, wówczas wyglądał dość staro jak na swój wiek, trzeba powiedzieć, a teraz się nieźle już trzyma. Zadzwońmy więc telefonem, no i zapytajmy. Alright then. Let's see if it works. Bo właściwie podajmy ten numer i powinniśmy otrzymać kod do sejfu. The combination is 4 right, 8 left, 15 right, 16 left, 23 right,
42 left. It was a pleasure doing business with you. Nawet nie musieliśmy nic mówić do telefonu i otrzymaliśmy od razu tak darmowo ten kod. Ta-da! How about that? Various photos of different people. Denise and Spooner doing... Oh, and here's one of Matt taking a leak on the police station. Is that why he was in the slammer? I'll get rid of all this crap the next chance I get. There's something else in the envelope. Bingo! Reliable photographic evidence. And it doesn't prove my guilt, but Angelina's. Caught in the act of arson. I gotta show this to Victoria right away. It'll convince her of my innocence. I just need to avoid running into Sister Antolini. She'd be sure to send me packing again. And Murray was just bluffing. There aren't any compromising photos of me. To, co robi Murray, to jest przestępstwo. To już widać, że on naprawdę jest przestępcą. Nie tylko wykorzystuje sytuację, ale też sam robi wiele niewłaściwych rzeczy. Przede wszystkim wiedział, kto jest mordercą, kto zabił pannę Wally. To po pierwsze. A naprowadził policję na fałszywy trop, na trop Adriana Gordona. Po drugie, on zbiera haki dla wszystkich właściwie mieszkańców miasteczka i okolic. Sfotografował, czy ewentualnie komuś kazał fotografować Denis i Spoonera, więc ma haki na Denis, ma haki na Spoonera, ma fotografię Matta Newcastle, czyli tego naszego byłego współwięźnia. Angelinę fotografował, więc ma całkiem pokaźne archiwum u siebie. No i w razie czego może te zdjęcia wykorzystać przeciw komuś, więc ma kartę przetargową w ręku. Spójrzmy jeszcze na kopertę z fotografiami i negatywami, a może najpierw na zdjęcie. Angelina doing her favorite things, murder and arson. Oh boy, guy was lucky that she didn't catch him taking these photos. That photo won't help me much with the police. He can't see Miss Valley's corpse, but perhaps I can use it to convince Victoria that I'm innocent? Murray's collection of blackmail material. That guy is so sick. And here, a page from the Willow Creek Daily from last year. What did he save that for? Perhaps because of the article about the robbery in an old people's home in Ipswich. Valuable objects, cash, and passports were stolen. Or perhaps Murray was interested in the article about Spooner's transfer to the provinces. It says here that a young cop from London will replace the well-loved Inspector Collier, who's retiring. Conrad Spooner led the investigation in a case which didn't exactly cover the London police service in glory. More on page 7. Is Spooner just the scapegoat, or did he really do a bad job? One thing's for sure, he won't be able to fill Inspector Collier's shoes so quickly. I guess he really doesn't like them either. Tak, odblokował nam się jakiś dodatek, było słychać dźwięk charakterystyczny. No i co, ponieważ już obejrzeliśmy tutaj wszystko, co mieliśmy do obejrzenia, to chyba możemy ruszać do zamku Black Mirror, do Wiktorii. Być może kiedy zobaczy to zdjęcie, to nam pomoże, no ale zobaczymy. Na pewno warto spróbować. There she is again, the white lady from the shack. What? Oh, she's coming closer. Whoa, she's floating like a ghost. What if she is one? Keep calm, Darren. At least it would be better than one of those hellhounds. A friendly ghost is actually fine, particularly when it's so beautiful. Also sad. Should I follow her? Into the realm of the dead, or what? Oh, whatever. I've still got a whole packet of Halo Paradox with me. If the whole thing gets a bit too crazy for me, I'll take one.
No i podążamy za posuwającą się wolno zjawą za białą damą. Where's she gone now? Strange. I hardly let her out of my sight. Pewnie podążyła w kierunku zamku Black Mirror, którego widać stąd zarysy. The gate is open for me? I hope the ghost is some kind of angel. This isn't the gate to hell. O proszę, tu znajduje się kruk. No i wchodzimy do środka. There are people in the hall. Construction guys, I guess. I'd better go another way. Otherwise, Sister Antolini is sure to get wind that I'm in the castle. No tak, Wiktoria mówiła, że nie chce nas więcej tu widzieć. Więc jest szansa, jest ryzyko, że nas by tutaj nie wpuścili do Wiktorii. Oj. Nie tu chciałem. Ogród zamkowy. Wejdziemy teraz przez boczne wejście. Zabiorę przy okazji There's a świecę. candle. If I don't have a flashlight, I should at least take this with me. Tak. I tutaj chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy, mianowicie już w Black Mirror 3 jest więcej elementów paranormalnych, co widać na przykładzie Białej Damy. Już nawet nie chodzi mi o te wizje, które ma Adrian, no bo to się fajnie komponuje z całą fabułą, z tą klątwą familii Gordonów. Zresztą zawsze to można tłumaczyć też jakimiś problemami umysłowymi Adriana. A wiadomo, że problemy umysłowe osób w rodzie Gordonów to normalka. No i to było to, że w pierwszej części Black Mirror to wszystko można było w sumie też różnie interpretować, to co się działo, czy to rzeczywiście jest klątwa, czy ewentualnie w głowie Samuela dziwne rzeczy się dzieją. No tak tutaj ta Biała Dama już wprowadza taki dodatkowy element paranormalny i nie jest to już taki, powiedzmy, horror rasowy, czy nawet kryminał, tylko no jest ten wątek paranormalny, no i to moim zdaniem nie do końca jest fajne. Wolałem, gdy wszystkie te paranormalne elementy były związane wyłącznie z klątwą familii Gordonów, kiedy były one bardziej subtelne niż tutaj. No ale koniec gadania. Wzięliśmy świecę i teraz no będziemy musieli przedostać się holem do pokoju Lady Victorii. Just don't step on a creaky floorboard. Damn, it'd be impossible to sneak past them unnoticed. I have to distract them somehow. Trzeba odwrócić uwagę budowlańców. No i znów dobrodziejstwa naszego ekwipunku się przydadzą, by to osiągnąć. Musimy zbudować coś w rodzaju prowizorycznego dynamitu. Użyjemy obcęgów. Mamy obcęgi, użyjemy ich na amunicji. I can use the pliers to get the slug out of the cartridge. That way I'll make the thing harmless and get a charge of gunpowder at the same time. I otrzymaliśmy proch strzelniczy, który wsypujemy teraz do małej tekturowej rurki. I'll fill the cardboard tube with the gunpowder. Just a shame that it always trickles out of the ends. No i jeszcze dwie małe rzeczy, by był gotowy dynamit. Rzeczywiście rodem z MacGyvera taka zagadka. Zapalniczką zapalamy świecę. No i... Oj, nie to. So it explodes in my hand? No thanks. No właśnie. Prawie bym uśmiercił Adriana tak mimowolnie przez zwykłe gapiostwo. Zapalamy świecę, a nie proch strzelniczy. Click. Let there be light.
No i teraz jeszcze użyjemy paczki papierosów, właściwie jednego papierosa na świecę, odpalimy go od I świecy. once heard that a sailor dies every time you light a cigarette on a candle. Ja nie słyszałem takiej historii. I can seal the cardboard roll with the wax, so the gunpowder doesn't trickle out. I dostaliśmy kartonową rurkę uszczelnioną woskiem. I teraz już możemy stąd wyjść i gdzieś podłożyć ten nasz prowizoryczny dynamit. Myślę, że prawa bądź lewa lampa, ale lewa nie jest punktem interaktywnym, więc prawa będzie dobrym miejscem na podłożenie tego ładunku. A pane of glass is missing, but it still works. Jeszcze nie wszystko, co trzeba, chyba zrobiłem. I'll stick the cigarette in one end of the cardboard roll. If you light the cigarette, it'll burn down and make the gunpowder explode. W ten sposób trzeba było zapalić papierosa, czyli Now I've built my own firework. nie odpalić od lampy, tylko zapalić właśnie tę petardę papierosem. I teraz umieścimy ją na lampie i uciekamy w nogi. The lamp is the perfect place to set off my firework. It's dry, and the construction guys are sure to notice a broken lamp. Okay, I've got about 2 minutes until this explodes. No i widzimy, And miss all the fun? No. widzimy Adriana w wersji sprintera i szybko do holu. So, it's time. After all, I want to be in the front row when the show begins. Whoa! What was that? Sounded like a gunshot. Damn, why aren't they going out? Might have been a firework. I saw one of them spotted kids messing around on the wall again recently. Have you seen what they've done to our scaffolding? No. I've been on the facade since last week. They've covered it in paint. Go and have a look. It's like a hippie ladder. Little sods. Why are they hanging around here not in school? What's that about? Steve, I've got an idea. What kind of idea, Greg? Why don't we stick their fireworks up their spotty buns and fly under the moon? Yeah, why not? Blast. I hope they don't actually catch up with those poor kids. Could turn ugly. No i teraz wchodzimy do pokoju Wiktorii. Damn. What's all that noise? Greg, Steve, was that you? Hey, Greg, Steve, what the heck is going on here? She's disappearing into the hall. Now full speed to Victoria. Victoria? Please wake up, Victoria. What? Who? Adrian? What are you doing here? I told you, I don't want to see you again. I'm sorry, but I gotta talk to you. I can prove I'm innocent.
You can see Angelina here on this photo, Victoria, killing Miss Valley. Here, look at it. Angelina? But why? I don't understand. Angelina also gave the order to set the castle on fire. And she killed Sally, Catherine, and Lewis, all just because of Mordred's curse. She needed my blood, because only male Gordons are capable of activating Mordred's power. You knew about that, Victoria. Please don't tell me you didn't know. But she was my little Angelina. How could she do something like that? I was hoping you could tell me that. There's that order that followed me. Miss Valley's order? A bunch of bunglers. They wanted to prevent something like what happened 12 years ago from happening again. But they've got no idea what they're fighting against. Most of them see it as an amusing diversion from their lives. Acting mysteriously and having secret meetings in silly frocks. Miss Valley was the only one who really knew what it was about. The original order has existed for hundreds of years. It keeps the secrets hidden. However, we supported Miss Valley financially. It was, after all, in our interest that you, Adrian, did not return to Black Mirror. I see. I saw something strange there, and I don't know who else I could ask about it. This white lady, exactly the one in this painting, or very similar, I don't know. Either way, I saw her in the woods. She was running around like a ghost. But it wasn't a ghost, was it? A white lady in the woods? Are you sure? So it really was a ghost. Oh my god, I really am going crazy. No. Calm down, Adrian. Everything's fine. Perhaps better than I dared to hope. Tell me more about the lady. What did she look like? What did she have on? I didn't see her all that well. She had long white hair, she had a long dress on with a belt, some kind of coat of arms on it. The woman you saw is Maria Gordon, Mordred's wife. She can find no peace, not for centuries. She wanders the woods of Black Mirror because she's searching for her child. Her child and Mordred's. I've seen her too. You've seen her too? Then she really does exist. We're in Black Mirror Castle, Adrian. Which reality are you talking about? What happened to the child? All right, what I'm about to tell you has never left these walls. And it would be good if it stayed that way. It's perhaps the oldest of our family stories, and also the most dreadful. You want to know what happened to the child? That's what Maria asks herself to this day. All we know is that Mordred took it away because he thought it wasn't his biological child. He thought Maria cheated on him with his brother, Marcus, and wanted to make her pay for that. What he did to the child remains a mystery until today. It was never seen again. So Mordred's wife was unfaithful, and because of that he cursed everyone? No, Maria wasn't unfaithful to Mordred. It was his hate that made him think something like that. Hate and jealousy towards his brother. Even though the two of them fought many battles together,
side by side. But that was before they came to Black Mirror. Something here changed Mordred, contaminated his heart. He mistrusted everyone. His soldiers, his wife, his brother, became more and more withdrawn, became arrogant. Finally, he looked at his own child and didn't recognize it. Thought he could see similarities with his brother in his face. He wanted to kill it, but no one knows if he did. One thing's for sure. He snatched it from Maria and took it into the catacombs under the castle. In her desperation, Maria called for Marcus, begged him for help. For Mordred, this was further evidence to support his suspicion. Marcus came, challenged Mordred to a duel, and killed him. But he didn't find the child, no matter how he searched. It was as though he'd disappeared. What kind of curse is it? Before Mordred died, he put a curse on Marcus's male descendants. They were to complete his work. One day a golden devoted to evil would be born, who would bring Mordred back to the realm of the living. And Angelina wanted to have his power. But why, if only the male Gordons were cursed? Because you're twins, the curse must have somehow got mixed up. How's that? I'm sorry. I can't tell you any more, Adrian. It is just an assumption. What? Adrian, we've no time to lose. You're the last Gordon of the Marcus lineage. The castle should belong to you. Give me some paper and a pen. There, in the drawer. I must confirm your true identity. Otherwise, no one will know that you're the lawful heir. I can feel my strength waning, Adrian. My life's coming to an end. No, Victoria, please. I need you. I won't know what to do without you. Me, you might not have been in this position. We were very thorough when it came to you. He even had you a death certificate drawn up. Let me guess. Dr. Herman did that. We made a mistake. Forgive me, Adrian. It's all right. You only wanted to protect me. But it might have been better if I'd known what it was about. Then I might not have walked into Angelina's trap. What can you tell me about the ritual chamber? I've never been there myself. But apparently Mordred's power is strongest there. That place is not of this world. It's in the Shade World. I think me and Angelina, we heard Mordred when we were there. What exactly happened in the ritual chamber? Well, I completed all of the tasks, spilled my blood on the relief. And did you speak the words? I think so. Oh God, Adrian, then the ritual's complete. You've laid open the way for Mordred. What do you mean? Am I cursed now? Worse, Adrian, worse. Mordred's spirit is now in you. Adrian, in you. Oh my God, Adrian, what have you done? Mordred
is inside me? Oh, hell, that's exactly what I feared. Stay calm. Let's stay calm and think. How do you feel? Is anything different? Yes, there are these visions. They feel quite real. They're sick, violent, but maybe they aren't anymore. I wanted to go for Murray's throat earlier. That definitely wasn't a vision. When did you see the White Lady last? Just now, in front of the castle. Then you haven't yet done evil. Your heart is still pure. You're strong, Adrian. You've managed to resist, and you must continue to do so. Resist Mordred for as long as you can. He will get stronger and stronger, and you will get weaker. He wants to control you. At some point, he will take control of you. How can I prevent Mordred from controlling me? There are only two ways to banish him. Mordred's vessel must be destroyed. You know what I mean by that. I guess you mean the Samuel variety? A little jump from the tower, directly onto a pointy iron fence. Sounds tempting. It's certainly the easier option. Really? What would the difficult one be then? You have to go back to where everything began. To the ritual chamber? But it's buried. Where everything began. But do you mean where Mordred uttered the curse? It's all written in the book. In which book? I'm so tired, Adrian. I can't go on. No, please don't close your eyes now, Victoria. Stay awake, please. Just tell me what book you're talking about. A chronicle or the Bible? The book. Please read it. In the room. Which room? Under the ground. The 6 menhirs will point you to the entrance. Which menhirs? The path begins there. The path. You have to follow to the end. To the very end. Do you mean the big stones around the castle? Start there. Search at the menhirs. Adrian, promise me. Yes, I'll do it. Promise me. Yes, I promise. Victoria, please wait. There's so much you have to tell me. Victoria. What are you doing here? How did you get... She's dying. Do something. Quick! Leave now. Trzeci rozdział. Lady Victoria Gordon has passed away. She leaves behind an empty place in our hearts. Let us pause a moment and bid her farewell in silent prayer. Dear mourners, as we part, I would like to leave you with a few words to reflect upon. Words which have guided Lady Victoria throughout her life in both good and troubled times. So faith, hope, and love abide.
these three, said Paul in his letter to the Corinthians. But the greatest of these is love. Now, as we are saying goodbye to Lady Victoria Gordon, let us do so with these words in mind. Amen. Adrian, my sincere condolences. Thanks. Your great-grandmother was a quite extraordinary woman. Yes, she was. Upright and of good heart. Yeah. It's a pity I only got to know her so late. Better late than never. You are Lady Victoria's only kin, and therefore her sole heir. You can now move into the castle and take some time to reflect, to find some peace, Adrian, and say farewell not only to your great-grandmother, but to your old life, too. If you need any help, you know where to find me. Thank you, Father Frederick. My condolences, Adrian. Thanks, Doc. How are you? Well, this is the funeral of the last member of my family. That's it. From now on, I'm alone on God's earth. Utterly alone. I suddenly find Mordred's presence in my head a little comforting. He is part of the family, after all. We could have our session now, if you like. No, I'd just like to have some space right now. Can we move it to this afternoon? How about 3 o'clock at my practice? Okay. See you then, Adrian. Adrian Gordon, the last, but not the least. Maybe he is. What a great time to say that. But I wouldn't expect anything else from you. That's right. You even carried your great-grandmother to her grave, who you'd known hardly 3 or 4 weeks. Sorry for your sad loss. That I'm sure you'll get over very quickly. And congratulations on hitting the jackpot. What jackpot? Do you mean the burned-down castle that I'm duty-bound to rebuild according to the will? Or do you mean my being the last in line of a family of sickos and murderers? You call it that, but anyone else would call inheriting a magnificent estate and rising up into the nobility an incredible, real stroke of luck. But you were always good at playing the victim. That's what you think. Any other cop would overcome his prejudices and just look at the facts. Talking of cops, as you're now a British citizen, I'm afraid I can no longer get you deported. Let me make myself clear. The slightest hint of suspicion, and I'll have you back inside. And that's a promise. Why do you want to keep me so close to you? Haven't you got any other friends? Why don't you go see Denise more often? That'll take the heat off a bit. You'll soon stop talking so tough. Have it your way. And now if you'll excuse me, Inspector, I have to go count my guest bathrooms. Przepraszam, że nie komentowałem podczas tej scenki w pokoju Lady Victorii, ale po prostu nie chciałem burzyć nastroju tej chwili, bo dla mnie jest to bardzo ważna, istotna rozmowa, istotna scenka. No i nie chciałem swoim komentarzem zakłócać tego, co widzieliśmy. Kilka spraw. Po pierwsze, mówiłem parę razy, że lubię taki folklor lokalny, a jednocześnie trochę skrytykowałem sam fakt, że tutaj istnieje ten wątek białej damy. Myślę, że lepiej, gdyby ta gra miała taką konwencję czystego horroru psychologicznego. Może bez wielu wątków paranormalnych. Ale z drugiej strony bardzo fajnie, że ten wątek białej damy został wyjaśniony i że ma on bezpośredni związek z całym rodem Gordonów. Jest nawet niezwykle istotny w kontekście tego, jak ta klątwa się zaczęła, jaka była jej geneza, bo właśnie Mordred tutaj po przybyciu do zamku zaczął powoli odchodzić od zmysłów i pierwszym takim poważnym symptomem był właśnie fakt, że przestał poznawać swoje dziecko, zaczął podejrzewać swoją żonę o to, że zdradza go z bratem Mordreda, czyli z Markusem.
Więc fajnie, że to jest wyjaśnione i wplecione w ten główny wątek familii Gordonów. Chociaż moim zdaniem i tak może nawet lepiej, gdyby tego wątku Białej Damy nie było. No, druga sprawa to śmierć Lady Victorii, czyli to, czego się obawiałem, że Adrian zostanie sam. Zostanie ostatnim żyjącym członkiem rodu Gordonów. No a nie jestem fanem Adriana Gordona, powiem szczerze, że wolałem zdecydowanie Samuela. No i trochę mi smutno, że te osoby z familii Gordonów, które ja bardzo, bardzo ceniłem, bardzo lubiłem, które były dla mnie takie interesujące, bo nawet te postacie, które nie były pozytywne, były nawet skrajnie negatywne, po prostu miały coś w sobie, jakąś charyzmę, jakieś takie cechy osobowości, które mnie przyciągały do ekranu, były tajemnicze przede wszystkim. Adrianowi tego brakuje. No a sama Wiktoria, czasem trudno było z nią tak porozmawiać, trudno było się z nią dogadać, ale to też fajne, że miała charakterek. Czasem lubiła postawić na swoim. No i teraz wszystkich ich już nie ma. Został tylko Adrian. Smutne i przyznam, że trochę mnie coś ściskało za gardło, kiedy oglądałem tę scenkę. No ale cóż, musimy teraz stawić czoła nowej rzeczywistości, w której rodu Gordonów już praktycznie nie ma. No i jeszcze jedna kwestia na koniec. Fajne podsumowanie życia Lady Victorii. Motto życiowe z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Właściwie ze zwieńczenia hymnu do miłości, który jest jednym właśnie z takich najpiękniejszych opisów miłości, jakie kiedykolwiek powstały. Natury miłości. To wszystko wydarzyło się pod koniec 2 rozdziału i na początku 3. A co dalej się wydarzy? Jaka będzie kontynuacja tego 3 rozdziału? O tym dowiemy się już w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, pa pa!